Okay, so మనం actually did one video. అది ఎప్పుడు డ్యూ టు ది ఎడిటర్స్ ఇన్ఎబిలిటీ టు ఎడిట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అది పోస్ట్ చేయలేదు. కానీ I thought, okay, we'll probably do it for the Super 8. The context is that we know there are 8 teams now, and we've seen ఒక bunch of group games that have happened. So ఈ 8 teams లో what will be your best 11 that is playing? So the only contention there should be a member from each of the 8 teams, and మిగతా త్రీ ప్లేయర్స్ ఏమో యూ కెన్ పిక్ వన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ టీమ్. అంటే బేసిక్ ఆ 8 లోనే యూ కెన్ స్టిల్ పిక్ వన్ అదర్ ప్లేయర్ అన్నట్టు we thought we'll do it. We actually had a long conversation in the earlier video, and I'm sure we will not stick to those teams right now. ఎందుకంటే మన sample size of this World Cup లో whoever we saw, there are a lot of surprises that we had. That said, we will start maybe last time laga మొత్తం argue చేసి let's not move into going back and then relegating players. We will probably, as we move each player దగ్గర we will relegate and we'll move forward. And so that said, Vishal, your openers. My openers would be, one is Travis Head, that is fixed for me. The other one, Josh B itself. I think those two pick up for themselves in my this thing. So those are not going to change. They play for their country. They play for my team also. Vamsi, yours? So mine is going to be Travis Head and Rahmanullah Gurbaz. Okay. I will go with the same thing. I will also go with Travis Head and Rahmanullah Gurbaz. Okay. So which means Travis and Rahmanullah Gurbaz are making the eventual opener squad. Yes. So now, Vamsi, who comes in at 3 for you? Virat Kohli. Virat Kohli, na? I think Okay. he'll play well in the Super 8s. That's why I'm taking his Okay. name. I think నేను చెప్తుంది and Vishal చెప్తుంది. Vishal, I'm confident is going to be this is 3. I think Rishabh Pant has done enough to let me know that he is going to be the 3 for my team. Vishal, yours? Yeah, I think నేను అప్పుడే రాస్తాను కూడా విషయాలు కింద. Rishabh Pant. definitely Rishabh Pant. So I think he's picked for himself. Obvious choice. Totally. Yeah, and in fact, my wicket keeper will be Rishabh Pant. Even if though I have Gurbaz, I will still play Rishabh Pant as my keeper. So 4. Now I'm going on round the circle. So 4 for me is Marcus Stoinis. +1. I stuck to him in Australia squad, the earlier unseen video also, and now also I'm sticking to him. అంటే there are some players that caught my attention. నేను Marcus Stoinis I was not very confident because his sample size in IPL I was not very strong అన్నమాట. I think IPL లో గౌతమ్ గంభీర్స్ intention of playing Indian players up front అనేది during his Lucknow days was the reason we never saw Marcus Stoinis being who he is. Ever since Justin Langer took over and gave him that 4th position, I think he's owned it in every possible way. So, yeah, 4 for me, Marcus Stoinis. I agree, Marcus Stoinis at number 4. So, Marcus Stoinis is that, and Travis Head are the first. Yeah. So, what we are doing is typically we've ruled out any more Australians. Yeah. So, that is done. So, who is the 5? David Miller for me. Miller. Probably I'll pick an young chap, Tristan Stubbs. Okay, interesting. Okay. I will stick to David Miller purely for his innings where he took them to the victory. నువ్వు చెప్పావు చూడు ఒక డ్యూరింగ్ అవర్ చాట్ ఏమంది టెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఆడతాడు అనేసి. I didn't know he was capable of doing that, but అది చేసి చూపించాడు. So for that very reason, I will probably go David Miller. Okay. Yep. So another surprise during our earlier video that I picked and I thought it was going to be a major review was Henrik Larsson. But you guys got it right. Henrik Larsson, neither of you were convinced that he's going to do well and but yeah. So
David Miller at 5. So 6, 5. And a Russell for me. Andre Russell. I think if it sits in, I would probably, I think the way Akshar Patel is playing anywhere, I think I would slot Akshar there. Okay. But if you're picking Akshar, you cannot have Bumrah will Bumrah be out. Two members Oh are yeah, because missing. you've so already maybe picked Rishabh Pant. Rishabh. Brother. two teams. We aren't we picking two teams, two players, or And only one team, two players? 8 teams, 8 players, and one each from three can be. three Yeah. from any of the other of the team. Then Dre Russ. I don't have any other option. Yeah, Dre Russ కూడా ఎందుకంటే for the composition to work also Dre Russ is what fits in. Yeah. Correct. Yeah. So the 7 will be Rashid Khan. Huh? Yeah, even I am thinking Rashid Khan. I want Rashid Khan, but if we had this conversation even in the earlier video, 8 or 7 అనేసి. And we were thinking Rashid Khan at 8 makes more sense than having him at 7. 7 we can pick somebody else అనేసి. But maybe ఇప్పుడున్న కాంపోజిషన్ కి there are still teams that are left out లో Bangladesh is left out, but I think Bangladesh we will all go for Mustafizur Remo is what I'm thinking. Yeah, even I was seeing Mustafizur. There is this guy called England Hruday ఎవరు ఉన్నారా? who played very well for Bangladesh. అవును, yeah, but I don't think Bangladesh You deserve two like- people in the 11, to be honest. Mustafizur already trumps that for me, so sorry for Okay. that. Or maybe 7 I will probably not mind having Moeen Ali because I have not picked any England player up until now. England players, yeah. Yeah, so Moeen Ali at 7 is not a bad idea for me. I also wouldn't mind having Adil Rashid at the end of the have Rashid Khan and then Adil Rashid, or also I wouldn't mind. But yeah, if I have to pick right now, I'd probably go Moeen Ali 7. After Dre Russ tarata Moeen Ali, another batsman who can bowl a couple of overs in it. Vishal, you? Yeah, I agree with Moeen Ali, actually. I don't know if Bangladesh will go ahead and play how many matches for the rest of the thing. I would still bet a Tawhid Hruday or a Muhammadullah there if I have to slot somebody, because all the three of them, right, including Saqib for that last match, kada, I think a Muggurlo, I would give a chance to Tawhid Hruday. So Stubbs and Hruday is this guy the tall leg spinner that you're talking about? లేదు, he's a short guy who bats. short left hand who bowls spin and this thing. Spin and is a batsman, I think. Okay. Sadly, I don't remember names of Bangladesh as much, so then I'm sticking to Moeen Ali. Maybe he is good enough, but I don't know him, so I'm not able to make that judgment. So Moeen Ali is at 7, kada? Moeen Ali, Rashid Khan, we all agree, kada? No? Yeah, we all agree Rashid Khan at 8. Yeah, I'm putting 9 Bumrah, 10 Mustafizur, 11 is what we have it. 11 the USA bowler, the left arm. yeah. You guys excluded Netravalkar. Bumrah పెట్టలేదా ఇక్కడ? Le. 7 No, is Bumrah. Moeen Ali, 8 is Rashid Khan, 9 is Bumrah, 10 is Mustafizur, 11 is your left hand space. What parent must be the US guy. Saurav Netravalkar. 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 Is that the order? Did I jump the gun, or are you guys having any other thoughts? I am in for Mustafizur. నేను 11 ఆలోచిస్తాను. So we have Travis Head, Marcus Stoinis, Australia నుంచి. We have Rishabh not Pant, picked. Bumrah. So we US are done with all the individual teams. మిగిలిన ఇంకా we can't pick another person from an existing team. ఎందుకంటే we have Gurbaz and Rashid Khan, Bumrah, Pant, Head and Stoinis. So it has to be either from Either I కాదు think USA you had to pick one only person. US. Then I think Netravalkar is a obvious choice for me. Yeah. Vishal? No choice for Vishal.
No, no, like because of a structure, what Karthik was saying, that structure lo if we have to fit in, I think we have a good representation. అవును. So Yeah, yeah, probably see, mainly this thing is these are players who have been playing well. Today I didn't. I think Mano group lone yeah. few of the both of you are not following those guys. So probably I think that will add up. While they might not feature last 11 లో వాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు, but I think these are good batsmen or like good players who have showed some spark. Yeah. Yep, yep. And yeah, I think okay. So this video, అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఇట్ వాస్ మచ్ ఫాస్టర్ బికాస్ ఐ థింక్ వి ఆర్ మోర్ ట్రైన్డ్ టు డూ సీ దీస్ వీడియోస్ అనుకుంటాడు లాస్ట్ టైం లాగా టూ మనీ కాన్వర్సేషన్. Yeah. ఓకే, సో జస్ట్ టు మేక్ ఇట్ అ లిటిల్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్, సో అయితే హూ విచ్ బ్యాట్స్మెన్ వాజ్ ఎ సర్ప్రైజ్ ఫర్ దిస్ టోర్నమెంట్, విచ్ బౌలర్ హెస్ బీన్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ దిస్ టోర్నమెంట్? I would say Batsman, Stoinis. Stoinis, I was not expecting him to perform at the level that he has been. So I would say Stoinis. Huh. Chepu Vishal. so see, Stoinis I was betting big first day నుంచి saying బాగా ఆడతాడు అని. I think అసలు రన్లు కొడితే కదా బ్యాట్స్మెన్ ఎవడైనా సర్ప్రైజ్ అవడానికి. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు మెచ్యూరిటీ ఓడియమ్మ ఈడు ఎంత బాడతాడా అన్నట్టు ఎవడైనా సర్ప్రైజ్ చేశాడా నీకు అన్నట్టు. I see that's what I don't know. ఎవరైనా అలా ఆడారు అని అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ థింకింగ్ అదే. వెన్ యూ ఆస్ దట్ క్వశ్చన్ నేను ఐ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ కి ఇంటెంట్ వైజ్ ఆ రోజు ఎలాగ ఆడారు అన్న మ్యాచెస్ చూస్తే ఐ థింక్ స్టాయినస్ టాప్స్ ద లిస్ట్. నాట్ బికాస్ నా ఐ వాజ్ రూటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఫ్రమ్ నాకు ది ఎంటైర్ యుఎస్ బ్యాటింగ్ లైనప్స్ హావ్ సర్ప్రైజ్ మీ. వాళ్ళ అప్లికేషన్ అగేన్స్ట్ ఆల్ ద బెటర్ బౌలర్స్ ఆల్సో, ఆరన్ జోన్స్ గానీ, తర్వాత నితేష్ కుమార్ సంబడి మిస్టర్స్. సో ఐ థింక్ దోస్ గైస్ ఆర్ మచ్ బెటర్ కోచ్డ్ దెన్ ఫర్ దేర్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఇది స్టూవర్ట్ లా హెస్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ విత్ దెమ్ అన్నట్టే ఐ ఫీల్. అండ్ అగైన్ నాకు ఆ యుఎస్ పేసర్ ఐ వాస్ జస్ట్ థింకింగ్ అనమాట, ఊడేమో బుమ్రా వాడినండి ఈడు ఇండియాకి ఆడుంటే అలాగుంటుంది అనేసి. సో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ది అండర్ 19 ఇండియన్ టీమ్ కదా విత్ విరాట్ కోహ్లీ అండ్ ఆల్. సో ఫ్యాసినేటింగ్ స్టోరీ అసలు అది, ఫర్ హిమ్ టు గో దేర్ అండ్ టు గెట్ విరాట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ బాల్. First ball, yeah. అండ్ వాట్ డిజాబు మూమెంట్ అది అసలు. యూ వుడ్ హావ్ థాట్ అరే నువ్వు నా కెప్టెన్, ఐ 15 years later I'll come and pick your wicket from a different team అంటే సంథింగ్ ఎల్స్. ఐ థింక్ దట్ And ఈస్ ఐ I థింక్ was యుడ్ surprised with. ఎప్పుడు కల్లో కూడా అనుకున్నాడేమో ఇలా జరిగిద్ది అనేసి. అవును. Yeah, yeah. And yeah, బట్ so హూ I ఇస్ was యువర్ actually surprised అంటే ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్డ్ విత్ రెహమానుల్లా గుర్బాజ్. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ ఉందని తెలుసు మనకి, ఐపీఎల్ లో చూసాము, బట్ హీ వాజ్ నాట్ రియలీ గెటింగ్ దట్. అంటే సాలిడ్ గా ఉండి టు ప్లేస్ న్యాచురల్ గేమ్. ఐ థింక్ హీ హస్ డన్ దిస్ నాకు టోర్నమెంట్. గుర్బాస్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే హీ డెంట్ మేక్ కేకేఆర్ మిస్ ఫిల్ సాల్ట్. అవును, యా, he replaced him. In the little time, 3 games in the end or something, Gurbas, you didn't seem like, hey, Phil Salt is not there with us, and a feeling adite Gurbas తీసుకొచ్చేసి he never gave that feeling. So I was like, so this fellow is actually capable and is just proving what he's supposed to do on that court. So yep. But హూ ఇస్ దట్ controversial వన్ topic, హూ controversial topic. I'll just close with this, just for the sake of the entertainment value that it brings to the. Do you still open with Rohit and Virat going into the Super 8s, or you want Yashasvi Jaiswal into the squad purely because of the pitches that you're going to play with? I would And say Virat is still Rohit. part of the team. I don't want to bring up this topic of Virat is not in my team. Virat is in my team. But do you Okay. consider the option of opening with Yashasvi Jaiswal? But ఎవరిని డ్రాప్ చేస్తావు? I think Dubey is the Dubey. only option that you have, because Dubey has not done either of it as much. So you would still continue punt at 1, Virat at 2 maybe, and Surya Kumar Yadav at 3. I would say Virat is going to play really well in the Super 8s. అంటే I feel it. So I'll still go with Rohit and Virat opening. Okay.
విశాల్ ఆ ఇస్తున్న లుక్ లోనే నాకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద అప్రూవర్ వచ్చి ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది అనేసి లేదు లేదు Controversy. లేదు. I think కాంట్రవర్సీ. for the construct, see, I think Rohit as a captain కదా, I think he'll not chop a bit. నాకు అనిపిస్తుంది they'll continue with Virat on the top. Right. See, I think we discussed offline. He is due for and we rooted for him to play well for the pitches in US and యా Indies యా kada. యా I యా think he is due for it. ఆడతాడు. And I think no reason to chop కూడా. I think everybody had their bad days, right? So I think no reason to chop. Let the working 11 will be there. I think Dravid or Rohit, for that matter, don't want to change a lot of it. Probably 11 లో major changes opening తర్వాత if you see అని అంటే one thing which I am anticipating is Kuldeep might come in place of a Siraj or Arshdeep for that matter. That's a tough question. ఇద్దరులో ఎవరిని they might move and put in any. So that is something. And early, Jadeja didn't bowl in USA leg. So let's see ఏం జరుగుతుందో అంది. I think Afghanistan match will be one place 20th 20 to 24. I think for 3 days all the matches will get over for India కదా. I think we will know then. I think I am not changing anything just for Kuldeep for somebody else if the pitch demands అంతే, లేకపోతే I'll continue the 11. అంటే నాకు ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ ఫీల్ సాడ్ ఫర్ విరాట్. ఓకే, ఎందుకంటే విరాట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ హార్డ్. ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ హార్డ్ టు నాట్ get into his natural instinct of playing into an innings. Adu, every wicket that he's got out to in this last 3 matches that I had actually played, he was trying to attack. And that is probably not something that very naturally he gets. He probably takes a little bit of 4 5 balls to get settled in. But I think it's played in his mind. RCB get worked out, but ikkada ee pitches lo he probably his natural game actually worked out better than the acquired game that he had from RCB this year. But yeah, నువ్వు చెప్తున్నట్టు West Indies pitches, it's a different ball game. So we'll see how it goes. And earlier point of Vishal, so Jadeja ఈ టోర్నమెంట్ లోని సో ఫార్ 4 runs, 0 wickets, 0 catches, no contribution at all అనమాట. So we'll have to see what he does in West Yeah, Indies. yeah. See, no, Vishal చెప్తున్నట్టు I at this point wouldn't mind dropping Jadeja having Kuldeep. Jadeja. ఎందుకంటే Kuldeep's 4 overs are going to be trickier than Jadeja's. And Akshar has done enough to Already done hold well, his yeah. place. Yeah. But ఆ బ్యాటింగ్ డెప్త్ గురించి కదా దే వాంట్ జడేజా ఆల్సో టు బి దేర్ Part of అనేసి. it, ఐ correct, yeah. థింక్ హీస్ క్లచ్ ప్లేయర్ Agreed. కూడా. Agreed, I agreed. think క్లియర్ గా చెప్పేసి ఉంటారు వాడికి, ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ బౌలింగ్ ఏమైనా ఇబ్బంది కాదు. పడకూడదు, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ కంపోజిషన్ అనేసి చెప్పుంటారేమో. Vishal, బట్ నేను ఆ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఐ రిమెంబర్ యూ టెల్లింగ్ జడేజా విల్ ప్లే వెరీ వెల్ ఇన్ దిస్ టోర్నమెంట్ అనేసి, సో ఐ వాజ్ జస్ట్ కౌంటరింగ్ టు దట్ పాయింట్ అనమాట. I'll నువ్వు ఇనిషియల్ గా still say కదా, యా ఐ అండర్స్టాండ్. I'll అదే వెస్ట్ still ఇండీస్ say లెగ్ కదా. లో హీ మైట్ స్టిల్ కాంట్రిబ్యూట్ వెల్. సో క్లచ్ ప్లేయర్ వాడు. ఐ థింక్ ఐ స్టిల్ బిలీవ్ దట్ ఆ రోజు కావాలి అని అంటే ఐ థింక్ హీ విల్ డెఫినెట్లీ ప్లే అనేసి. సో ఐ థింక్ జడ్డు విల్ బి దేర్. ఐ థింక్ కార్తిక్ వాస్ సేయింగ్ దట్ హీ మైట్ డ్రాప్ జడ్డు ఫర్ కుల్దీప్, విచ్ ఇస్ ఐడియల్ బికాస్ సిరాజ్, హర్షదీప్ అండ్ బుమ్రా ఆర్ డూయింగ్ వెల్ కదా. బట్ ఐ థింక్ దట్ డెప్త్ ఆఫ్ థర్డ్ స్పిన్నర్ రాదు అప్పుడు. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద హోల్ రీజన్. ఆ మూడో స్పిన్నర్ కావాలి వాళ్ళకి. I think with Pandya being there, Pandya, Bumrah, Pandya is Arshdeep, or Siraj, right? I think నేను that ఎందుకు will be the నేను ఎందుకు కాన్ఫిడెంట్ గా జడ్డు పర్లేదు వద్దంటే ఆ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఇఫ్ యూ రియలీ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, హర్షదీప్ గడ్ 4 సెట్ ఈవెన్చువలీ సేవ్డ్ అస్. లాస్ట్ ఆడు వచ్చి 2 3 ఊపులు ఊపాడు. ఆ 8-10 runs that he got is what we eventually won the game with. సో హర్షదీప్ మన సింగ్ బాయ్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి కొడతాడులే అనేసి ఒక కాన్ఫిడెన్స్. షార్ట్స్ ఇంక్రెడిబుల్, నవజోత్ సింగ్ సిద్ధు కొట్టినట్టు ప్రాపర్ షార్ట్స్. సో అదే ఎనీవే
a good video. Then I just extended it, but the last 10 minutes was even more fun conversation, controversial topics. మాట్లాడదాం అసలు. Yep. So we will catch up with it, and probably we'll do this again at the end of the ఇది ఒక best 11 of the World Cup we can do of the World and see Cup. how it goes. Yeah. సరే. Okay. Okay. Thanks for All right. watching. Yeah. We'll catch Thanks, up Sam. again. Yeah.